Very good morning to my dear students. Welcome to the class. In the last class we discussed the concepts of drug, its abuse, addiction, different types of drugs and the effect on human being, etc. Today the next part under that subject topic is the alcoholism. So, alcoholism is one of the major threat to human society, where lot of problems will going to arise due to alcoholism. Alcohol or beverages, intaking of these things in huge amount will affect on human health. So, with respect to alcohol, it is briefly divided into beverages and spirits. How we can define? Beverages refers to which contains about 5 to 15% of alcohol, whereas spirit it is more than 50% of alcohol. So, content of alcohol between 5 to 15% it is called beverages, and if it is more than 50% then it is called spirit. Then the classification of beverages: wine, beer, toddy. Then coming to the spirits under alcohol division: whiskey, brandy, rum, gin and arak. These are the classification of beverages and classification of alcohol, under that beverages and spirit. Okay. Now, the victims of alcoholism are known as alcoholics. Horlicks alla, alcoholics. Okay. So, the victims of yaru alcoholism athava alcohol sevane ಮಾಡ್ತಾರೆ, the person who is going to take alcohol in a regular basis is the victim of that one, and that person is called alcoholics. Then effect of alcoholism in the case of human being. Here affects thinking ability, effect on thinking ability, speech, movement, reflexes. Reflexes refers to neural reflexes, neural action will going to change. Affect thinking ability ಅವನಿಗೆ think ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, movement of the body refers to locomotion, and reflex action, a sudden response to the external stimuli with respect to human neural system is going to be affected, and followed by blurred vision. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ ವಿಷನ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಹೆಡ್ಏಕ್. So, difficulty with respect to breathing, then vomiting phenomena, headache and some other severe effects will be there in the prolonged use of that alcoholism. Then cirrhosis and fatty liver. Liver ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಡಿದು ಲಿವರ್ ಹೋಯ್ತವನಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕುಡಿತಾನೆವ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಅದೇನದು ಲಿವರ್ ಕೈರೋಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಲಿವರ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈರೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಲಿವರ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಲಿವರ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕೈರೋಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ is going to be observed. Then alcoholic polyneuritis and loss of hepatitis, the severe cases. So ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿವಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ನಾಸಿಯಾ, ಹೆಡ್ಏಕ್, ಬ್ಲರ್ಡ್ ವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಲಿವರ್ ಕೈರೋಸಿಸ್, liver damage, death, then polyneuritis and loss of appetite. So, lot of things are there
in severe condition because of the prolonged intake of this alcohol. Then effect of alcoholism with respect to our body, cardiovascular disease and hypertension, prolonged intake of alcoholism. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲಿವರ್ನದ್ದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿನದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಬಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಬಿ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೆನ್ ಅನೇಸಿಯಾ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಲ್ಸರ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಟಿಸ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥ, ಅಲ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. And necrospermia, so sperm imbalance or sperm deformity will be there. Then fetal alcohol syndrome, alcohol embryopathy, if the pregnant woman, if she taken the alcohol, then fetal alcohol syndrome or FAS or alcohol embryopathy anta heltivi, adu ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. And family and social problem, that is ಕಾಮನ್ ಇಸ್ನ್ ಇಟ್. ಕುಡಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೊಡೆದಾಡು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ನ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಮ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು change, and it will going to have a severe effect in the entire family, in the entire society. So that area will become affected with this alcoholism. So these are the different parts where it will going to affect with respect to our body because of the alcoholism. So idu tilkolli different aspects of effect of alcoholism. Next effect of alcoholism on traffic accident. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಏನು intaking of alcohol and driving. So it is not at all good, we have to avoid that one. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಂತಲೇ ಇರಲಿ, okay, that person will going to drink, but don't do the driving. It will going to affect the driving process and going to have severe effect. Correct judgment of distance. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿ ಬ್ಲರ್ ವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಷನ್, ಆಫನ್ ಕಾಸಸ್ ಟನಲ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಟನಲ್ನಾಗೆ ಸಣ್ಣದೇ ವಿಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ವಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಡನ್ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂತು, ಅಡ್ಡ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಅದರ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಟನಲ್ ವಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕಣ್ಣು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ವಿಷನ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆತ್, ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಸಮ್ in the case of Indian society or in the case of human society. So with respect to this one, it is called de-alcoholism. ಆಲ್ಕಹಾಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿ-ಆಲ್ಕಹಾಲಿಸಮ್ ಫಿನಾಮಿನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ.
ಸೊ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ಷನ್ ಥೆರಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಡ್ರಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದನ್ನು ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವರ್ಷನ್ ಥೆರಪಿ, social method of treatment, that is a group therapy, and medical treatment can be done to avoid the alcoholism, to drive that person from alcoholism to normal category. So we have to take a necessary stringent steps. So as a result of that, we can reduce the percentage of alcoholism. So the society, in the Indian society, our area will become a de-alcoholism area, isn't it, the person. And next it is ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಲ್ಲ, ಚೂಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್, ಚೂಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ನಫ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ನಫನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಿಕೋಟಿನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್. The chemical nature of nicotine, it is one of the alkaloid which stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline, causing high BP and heart rate. So continuous use of this tobacco, either smoking through smoke or through chewing or snuff, it will going to change the percentage of production of adrenaline or noradrenaline. These are the emergency hormone, isn't it? So under endocrine system, the first year we studied. So adrenaline ಮತ್ತು noradrenaline ಏನು, that will going to cause high BP and the heart rate. So heart rate of heartbeat will going to increase, BP will going to increase. So it is going to be produced, actually it is going to produce in the natural way during the emergency condition, but here the adrenal gland is going to be induced because of this alkaloid content of the tobacco, the nicotine content. It will going to induce the adrenal gland to produce that one. Actually it is not needed in that area, in that circumstance, isn't it? ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅವನ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ BP. It will going to increase the BP. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತದೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. 95% ಆಫ್ lungs cancer is due to smoking of tobacco itself. So that is one thing. And urinary bladder, cancer of urinary bladder and throat and bronchitis, emphysema, coronary heart disease and gastric ulcer. These are the other effects observed in our body due to smoking. Then tobacco chewing causes oral cancer. ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇವನೆ, ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಜಗಿತಾರೆ ಯಾವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನುವಾಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೀಟಲ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಕನೆಟ್. ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಏನು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ನಿಕೋಟಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, that reduces the oxyhemoglobin. So that hemoglobin molecule is not going to be dissociated from this
ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಂತರ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ it is permanent. That hemoglobin that is with the carbon monoxide is never going to be dissociated, and it is not available for the transport of oxygen. So, oxyhemoglobin reduces the oxyhemoglobin. That means what? Reduction. There is a this will going to cause oxygen deficiency in body. So, oxygen deficiency will going to be reduced in the case of that person. So, adu ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು reduce in that person. So, that will affect on oxygen deficiency in that person. This hallucinogen, that is the question. Don't worry about the questions. Okay. Cocaine, caffeine, amphetamines come under depressant, opiate, narcotics, hallucinogens, stimulants, isn't it? So, different questions you can work out on that questions. Okay. Which is the false statement? Ganja is obtained from cannabis sativa, barbiturates causes hallucination, heroin is most dangerous opium derivative, opium is obtained from poppy plant. So, these are some of the questions. Okay. Do not worry, you can use these questions for your workout. Which of the following is commonly misused by athletes? Okay. The alkaloid present in the tobacco is which one? Just now I said, isn't it? Caffeine, nicotinamide, morphine, nicotine. Tobacco, it is a nicotine, isn't it? Nicotine is present. Okay. We will move on to the next part. Alcohol, adolescence and drugs, the last part of this chapter, adolescence and drugs. Adolescence period andre namage gottide alva. So, high school students, PU student, degree students level, adolescence level. So, in this level of age with respect to human being, what are the effect of this drugs on that persons? So, adolescence is a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and behavior and belief for effective participation in society. That is what adolescence. Adonu transitional period from childhood to puberty. So, where child become mature in terms of his or her attitude, behavior, belief for effective participation in the society. Adolescence is a bridge linking childhood and adulthood period. So, period of 12 to 18 years of age, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಅಡಾಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್. ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಎಬೌಟ್ 20 ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದಿಂದ 20 ವರ್ಷ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಂಕ್ ಅದು, ಏಜ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಡಾಲ್ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಫೇಸ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಕಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಲ್ನರೇಬಲ್, ರೇರ್, ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಎಂಡೆಮಿಕ್, ಏನು ಎಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಲ್ನರೇಬಲ್, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್. ಅದು ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು. ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿ ಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಸೊ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ and alcoholism in that adolescence stage. So, it is very vulnerable phase of mental and physiological
psychological development. So, psychological and physiological development, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, growth of different body organs in a particular way will going to be there. And here what are the things related with the causes of drug or alcohol, ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವ. ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅಡಾಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಡಾಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 12 to 20 ಅಂದರೆ 12 to 18 ಅಂದರೆ 12 to 20 ವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. 12 to 20 ವರೆಗೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟು ಸೇವನೆ, ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಮ್ ಇಳಿಯುವ, ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಗ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಸಿಗರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗರೇಟ್ ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜೇಬಿಂದ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ 10 ಜನರಿಗೆ ಆಯಿತು, ಒಂದೊಂದು ದಮ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 ದಮ್ ಎಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದು ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು 20-30 ml ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವುದಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದು, ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟು, ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, alcohol or drug is going to be taken. Then stress from pressure to excel in academics or examination stress, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೌದು, ಓದಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನುಗ್ಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದಲೇ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಡೌನ್ ಆದಾಗ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಮೂವೀಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ, ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಪೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರಗ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮಿಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅವರದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ structured manner, then that will going to affect on the academic performance and attitude and behavior of that child or that student. Here unstable or unsupportive family structures ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇ. ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಸೇಫ್ ಆರ್ ಅನ್ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್,
the mental pressure. So build up ಆಗುತ್ತೆ. To avoid this one, they are having the actual thing of alcoholism. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಆಲ್ಕಹಾಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಕ್ಷನಿಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಎಡಿಕ್ಷನ್ a psychological attachment to drugs and alcohol. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯುಫೋರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ಟೆಂಪರರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆ ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನಿಗೆ, ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿತ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಏನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ನಂತರ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅವ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ. ಸೊ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ he or she will going to get the tolerance power against the action of that drugs in succeeding days. So thus the receptors respond only to higher doses. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಸಿಗರೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3, 4, 5 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. So we can observe the increased level of usage of that drug or alcohol day by day with respect to higher dose, so leading to greater intake and addiction. Then the permanent addiction will be there with respect to that drug or that alcohol. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ವ್ಯಾಂಡನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಮೈಂಡಿಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಂಡನಿಸಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ಅರಚುವುದು, ಕಿರುಚಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಯರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೋಮಾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮರೇಜ್. So cerebral hemorrhage will be there, heart failure will be there, and respiratory failure will be there. Total is the death. Then drugs plus alcohol. One sided drug ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ orally and alcohol intaking. So that will result in the death. Then drop in academic performance. Coming to the point of student level. Student level ಗೆ ಬಂದರೆ drop with respect to academic performance ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ರಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೀಸನ್ ಇರಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, the students will go to particular area where they are going to get this drug and alcohol instead of coming to the school, so or colleges. So lack of interest in personal hygiene, personal cleanliness ಗೆ importance ಕೊಡಲ್ಲ, personal hygiene is not there. And withdrawal and isolation, they are going to isolated from the common society. ಅವರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ with respect to that person. Then
depression, fatigue, aggressiveness, then rebellious behavior, deteriorating relationship between family and friends. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ, ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್, ಮೈಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್, ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ರೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗೆ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ರೆಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ he will going to show the against phenomena. So social norms ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ against ಆಗಿರ್ತಾನೆ. And deteriorating relationship between family and friends, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಡ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಡ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಷ್ಟಿಗೆ ಅವ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಾಬೀಸ್, ಬಿಫೋರ್ he or she become the addict to this became to addict with respect to this alcohol and drug, he or she with the good hobbies, positive hobbies, but due to this alcoholism or drug addiction abuse, loss of interest in hobbies, in regular hobbies, in day to day hobbies, then change in sleeping and eating habit. We know that sleep wake cycle, common intaking of food in a regular basis, so all those things will going to change. Fluctuation in weight and appetite, body weight will going to change, appetite, the total metabolism will going to ಚೇಂಜ್. ಅಪಟೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಒಟ್ಟರಾಶಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ದ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ HIV or hepatitis B. So AIDS or hepatitis B ಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಾವಿನಸ್ ಡ್ರಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು infectious diseases are going to be spread in the society. These are the effect of drug and alcoholism. Then damage of nervous system and cirrhosis. Use of drugs and alcohol by pregnant woman adversely affect the fetus. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೀಟಸ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್. ದೆನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಬೈ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್, ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್, ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್, ಡಯೂರೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡ್ರಗ್, ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಡ್ರಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಅಥ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ category. Then side effect of anabolic steroid abuse. So what are the side effects observed in the case of that person? In the case of male, that is increased aggressiveness and then mood swings and depression, reduced testicles, depressed sperm production, kidney and liver dysfunction and breast enlargement, premature baldness and enlargement of the prostate gland. These are the side effect of anabolic steroid abuse under this drug. Okay, so you can make out this point. Okay, ಇದರಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಾಯ್ತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ aggressiveness and then mood swing, depression, reduced testicles, depressed sperm production, kidney liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness and enlargement of prostate gland will be there, the side effect with respect to anabolic steroid abuse. And in the female, masculinization, then increased aggressiveness,
mood swing and depression, excessive hair on face and body, abnormal menstrual cycle, deepening of voice, enlargement of clitoris. These are the side effect of anabolic steroid abuse. Okay. So, muscularization, male nature will going to be there, male behavior in case of female. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ enlargement of prostate gland, baldness, breast enlargement, it is the female character, gynecomastia ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟಿಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಒಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಸಾರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್. Then in the adolescent male and female, severe facial and body ang, then premature closure of the growth centers of the long bones resulting in stunted growth. Stunted growth will be there in the person. Adolescence ಅಲ್ಲಿ in the case of male and female ಅಲ್ಲಿ drug addiction ಆದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, it is going to have severe facial and bone ang, then premature closure of the growth center of the long bones. ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಕುಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವಾಯ್ಡ್ undue peer pressure. undue peer pressure ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು. Then education and counseling to the students or to the society people, and help from parent and peers. ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ keen manner, so correct observation of that student, that person who is with the drug abuse or alcoholism. Then seeking professional and medical help such as psychologist and psychiatrist, and de-addiction and rehabilitation program, ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿ-ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ society, different NGOs. So that is also important. So as a result we can overcome the problem of drug abuse and alcoholism in certain percentage. So a healthy society can be built up, otherwise it will go into decline with respect to social harmony, social life and social harmony. These are the prevention and control methods, okay, of drug and alcoholism. So exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, how to prevent the and control of drug abuse and alcoholism, avoid undue peer pressure, education and counseling. ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, we have to switch on to a good habit, good behavior with the very good hobbies ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. Then education and counseling, in the proper education in the school level from the primary school itself, and counseling should be there if he is having or she is having that problem. Then help from parent and peer, then looking for danger sign, ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವವನ, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, then we have to take a proper care about that student or about that child. Then seeking professional and medical help. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are very important points under our chapter. Okay. So this is what the graphs in, that's all. Some of the questions, false statement. Select the side effect of the anabolic steroid abuse in female. I said the major character. Psychological attachment with the drugs and alcohol is called what? Addiction, withdrawal, depression, euphoria. It is addiction, isn't it? Liver cirrhosis is caused mainly due to what? Stimulant, smoking, steroid abuse, alcoholism, isn't it? So that is the
end of this slide. Okay. So, we completed the chapter of human health and disease. Okay. In the discussion or in the live discussion, we will going to deal with some of the questions, or if you have any doubt or any part, if it is not understood, please ask. Okay. We will clarify that one during our live discussion. Thank you.